Hello, am I audible to you? Okay, good afternoon to all of you. Okay, before we start our today's exercise on writing answers with respect to judiciary, I would like to give you a small exercise which might actually help you to write answers from this particular topic. Now, whenever you are trying to make answers with respect to judiciary, one aspect of thinking for points is to think from the perspectives of different stakeholders who are associated with it. We normally make this process as, or identify this process as stakeholder approach. This comes in handy in different areas of polity. While you are writing about local self-government, while you are writing about judiciary, legislature, etc., this stakeholders approach will actually come in handy. And if you look at stakeholders approach, with respect to judiciary, we will try to list out the different stakeholders. All of these stakeholders might not come in handy in our answers, in this particular answers, but it will come in handy if you can actually think in that lane. So I wouldn't like to call this as a framework per se, because relying only on frameworks won't actually help you to write good answers. Framework will actually help you to think for answers. But what you write ultimately is actually determined by the demand of the question itself. We framework framework Not every question can be written according to framework. But framework can actually help you to think for the points which is actually required for the examination. Is that idea clear? So if you look from the stakeholders approach, okay, let's try to identify the different stakeholders, okay? So whenever we are talking about judiciary, one of the most important stakeholders is obviously the Supreme Court. Then we have the High Courts also. So the Supreme Court and High Court would be the first stakeholders when it comes to this. Then there is this element of, then petitioners are there, right? One who comes with the complaint, petitioners, okay. So if you are talking about PIL, public interest litigations, the petitioners would be whom? Public spirited citizens, right? People who are interested in protecting the rights of the public, like that, in that sense. Then a crucial element would be the civil society. Okay. Then state. So here, instead of just identifying state, I would try to identify it as executive and legislature, which might help you to think legislature. Okay. So Supreme Court is one stakeholder, High Court, petitioner, civil society, executive and legislature. Then if you look at more stakeholders, now even media can be identified as a stakeholder when it comes to the elements of judiciary, justice, etc. Right? Since we are talking about justice per se, there will always be an affected communities. Or vulnerable groups like women or scheduled caste or scheduled tribes. With respect to judiciary, under trials. Petitioners itself could be an affected community. But since we are talking, PLs in the dimension, petitioner might be someone who is not affected also. Petitioner affected. See, if the petitioner is not the affected one, complaint കൊടുക്കുന്നത് ആണ് PLs അല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് the doctrine of കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോ വായിലുണ്ട് സാറേ നാക്കുന്നുമ്പോ it's not coming doctrine of locus standi, right? See, what is the idea of locus standi? See, locus standi fundamentally means that you have to be the affected person to come to move to the judiciary to get justice. But we have actually diluted this idea of what locus standi. Thereby, any person, even if you are not directly affected by it, can actually move to the court. So in that sense, the petitioner and the affected person could be the different. Okay, good point. Then obviously, the people who are involved in this profession, right? Legal professionals. Okay. So
if you look at the stakeholders approach for judiciary, these are the different stakeholders. And this might actually helps you to think about, for example, Supreme Court, there is a question with regard to women judges, etc. Then you can think from the different stakeholders for the need for more women judges, in that sense also. Now, okay, once again, just look at. So Supreme Court, High Court, petitioners, there might be the affected communities also, then civil society, state, media, affected communities like women, scheduled caste, scheduled tribes, under trials, LGBT communities maybe, then the legal professionals who practice in this particular domain. All of these are stakeholders with respect to judiciary. Correct? No? Okay. Now, another aspect to think is from the process. So here, the ultimate object of this particular segment, that's judiciary, is to ensure justice to the people, right? Am I correct? Right? So whenever we are talking about justice, first thing that comes to our mind should be social, economic, political. Okay. So I would just like to add social, justice, economic, justice, political. Is there any other elements of justice that we need to bring in? Before natural justice, I think you should talk about gender justice, right? Okay, there is one element of gender justice. Okay, then what else? See, currently the judiciary is thinking from the perspective of environment, like polluter pay principles, etc. So we can bring in environment also. So this is with respect to the process. We think about social dimension. This is we spelled. This is we try it first class. Okay. Then, see, what are we trying to actually improve with respect to improving the segment of judiciary? Judiciary, what improve we this process we improve. Improve? More people should actually be able to come to judiciary. One fundamental flaw with respect to Indian judicial system is that if you want to move to Supreme Court for a case, you need to spend a lot of money, right? And if you want to go to Supreme Court, you need to go to Delhi. So cost, affordability is a factor, right? So we need to actually address that. Then accessibility is also a problem for. See, accessibility is not geographical accessibility itself. The vulnerable segment is not actually able to come to the forefront and just come and go and give the, give cases also. Then we are trying to improve pendency, we are trying to improve the quality of justice, etc. In other words, we are trying to improve the efficiency of judiciary. Okay, so ultimately we are trying to improve affordability, then accessibility and efficiency, right? So pendency, etc. actually comes under where? With respect to efficiency. So this is something that we are trying to improve. Okay, but if there is a particular question and we want to think that how it is going to improve the judicial system, think from the perspective of how that is going to improve affordability, how it is going to improve accessibility, how it is going to improve efficiency. Then, yesterday I was talking about the fact that there are certain keywords in judiciary which will also come in handy in our answers, like judicial, activism, overreach, etc. Okay. So always remember, judicial, think about review, then what? Activism, overreach can be there. Adventurism also, it can also be identified as adventurism, judicial adventurism. Then what is there? Judicial restraint. Okay. Then independence. Oh. No, now I'll tell you that. Okay. Then most importantly, one more element is there, that is accountability, which is getting connected with the idea of restraint.
Okay. See, overreach and adventurism are very similar terms. Okay, very similar terms. Overreach is normally identified as overreach in a value neutral concept. That means we don't identify whether overreach is good or bad. We just try to define what overreach is. The overreach is a process. Overreach means fundamentally judiciary stepping into the domain of legislature and executive. That's overreach. Judicial adventurism is judges going over and abroad, over and above what they are actually supposed to do. അവർ തന്നെ കുറച്ച് അധികം റോളുകളൊക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ജഡ്ജസ് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജഡ്ജസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ജഡ്ജസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ദെയർ ഓൺ എന്താണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഓർ interference with respect to the provisions that is given in the judiciary. For example, in the Supreme Court. Now, example, we have discussed in the Supreme Court in Article 21 as no person can be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. But even though the provision of procedure established by law is still there, in Maneka Gandhi case, it has been interpreted similar to due process of law. That is judicial activism. But, so that's activism. Judges giving their own interpretation. But what is overreach? When judges trying to make their, laws. For example, Vishaga guidelines. Okay, good. Then what is the adventurism? So when judges trying to close down bars, going beyond what they are actually supposed to do. Apparently, we have adventurism observe. Okay, see again, it is how we define it and present it also. Matters, okay. But try to remember these terms also. Okay? So once again, just see what we have actually looked at. One is the stakeholders. Remember the stakeholders, okay? Second one is the process, that is to give justice. In what all perspective? Gender, environment, political, economic, social. See, social, economic, political is something that we might always think. But gender justice, environmental justice, etc. is something a bit new, right? Right? Okay. Pinne? What are we trying to do with respect to judiciary? We are trying to improve affordability, we are trying to improve accessibility to justice, we are trying to improve the efficiency of justice. So how do we improve efficiency? If you think in that line, we need to address pendency, we need to make sure that appointments are happening in the correct manner. We also need to think about how to bring in e-court, etc., digitization. All this comes under efficiency also, right? അപ്പം നമുക്ക് പോയിന്റ്സുകൾ കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള element. And finally, these are some keywords which will come in handy while you are writing answers with respect to judiciary. Review, you people know what is judicial review. Judicial activism is judges giving their own interpretation to the law. Overreach is they are getting into the domain of legislature, executive. Adventurism is they are going beyond their role and trying to become, an activist mode. Okay. Then restraint is judiciary themselves restraining themselves from coming up with certain laws, etc. For example, if you look recently in the judgment where there was a demand for marriage rights for the LGBT community, judiciary restrained themselves from giving those rights, saying that it is the duty of the state to identify that. Then judicial independence is something that we always know, and accountability is that how do we make the judges accountable, because they are now the most powerful entity within our structure, right? Okay. Keep this idea in your mind while we start writing, okay? Day 12. Starting from inventing the basic structure doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the state, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. So here judicial activism is seen in a positive manner by trying to bring how it is ensuring ideals of democracy. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ word play തന്നെ നോക്കൂ. In the light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. So they are trying to see the
role played by judicial in a very positive manner. Okay, just think about that while you are framing your answers. Your time starts now. Everyone, please wait for a second. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കുറേ ടെർമിനോളജീസ് ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ വാരിപ്പെറുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇതൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി തന്നതാണ്. ഇത് നേരത്തെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്താൽ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. ടേക്ക് യുവർ ടൈം, തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വേർഡ്സ്, തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ജസ്റ്റ് നൗ, ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് always remember, frameworks are for you to think. The answer actually depends upon what? Depends upon the question. What is being asked? What is the demand of the question? Understood? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിംവർക്ക് നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, is what the question has come up with. Clear? Remember that.
Hello. ഹലോ, നമ്മൾ ഒടുവിൽ ഓവരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എഴുതിയിട്ട്? കൊള്ളാം. എന്ത് കൊള്ളാം? പോയിന്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? എവിടെ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്വഞ്ചറിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ. അഡ്വഞ്ചർസ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഗിവിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ബാർസ്, ഹൈവേന്ന് ഇത്ര മീറ്റർ ഉള്ളത്, അതൊക്കെ ജുഡീഷ്യറി കുറച്ചൊരു ഓവർ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. Starting from inventing the basic structure doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. അപ്പം ഡെമോക്രസീനെ ഫേവറബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിൻ്റെ എലമെൻറ്റും കേശവാനന്ദ ഭാരതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റും പറയാം. അതായിരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ആ കേശവാനന്ദ ഭാരതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്, 10 മാർക്കാണല്ലോ. കേശവാനന്ദ ഭാരതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിൻ ഇസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ദാറ്റ് സേവ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി. അപ്പം സെറ്റായില്ലേ? കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രൈവിൻ ഡെമോക്രസി എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ക്രാക്കർ ബാൻ ആൻഡ് ടൈമിങ്സ് ടു ബേൺ ഫയർ ക്രാക്സ് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. ഏത് സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കണം, പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസും. ഓക്കെ, ബോഡിയുടെ പാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഇൻ അച്ചീവിങ് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് PILs കൊണ്ടുവരുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, സേഫ് ഗാർഡിങ് സെക്യുലറിസം. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഡെമോക്രസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പം ജസ്റ്റിസ് ഏതൊക്കെ ഡയമെൻഷനിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്? സോഷ്യൽ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്യുലറിസം, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ എഴുതിക്കൂടെ? ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു, അല്ല എൻവയോൺമെന്റൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ എൻവയോൺമെന്റൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പോയിന്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ദ സെയിം എലമെന്റ്സ് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് 5 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട്, വൺ ഈസ് സോഷ്യൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്, ദെൻ ജെൻഡർ, environment. So even gender is also one important aspect because gender justice ensuring എന്നതിന് to bring in same rights for the women also, there also judiciary plays a very crucial role, right? See, democracy fundamentally means what? Giving voice to the every people or giving the same voice to the all people and to make sure that everyone has that same voice in the in the process of identifying the government. ആ ഗവൺമെന്റ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെയും വോയിസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എത്തണം. So that is what we are trying to bring here, right? Am I correct? Okay. See, even though it's a very positive statement, we just say that, and it is worth noting that judicial activism in India has also been critiqued for overstepping the boundaries. So
negatives, see, since the question is very positive in direction, a negative we just mention the criticism. Okay, and give a conclusion, saying that how, I mean, if you are not bringing the conclusion of how judiciary is saving the democracy, Indian democracy, see, Supreme Court Supreme Court of India we try to currently Supreme Court of India have you heard about that? Currently we identify Supreme Court of India as not Supreme Court of, I mean, rather than Supreme Court of India, we identify it as Supreme Court of Indians. What do you mean by that? Supreme Court of India is Supreme Court of Indians. That Janangal's basic rights and protect the important role. Our activism element when conclude. Supreme Court of Indians is the principle. In summarizing conclusion, judiciary through its activism has significantly contributed to the revolution of Indian democracy, establishing a system of rights, justice that aims to protect the interests of all citizens. So this is a summarizing idea of what we have written so far. So summarizing conclusion will also work here. Okay. Voice break. These cases manapurvam. Alla, marannu povunu, sir. These cases marannu povunu. Case marannu povan. Valli Chandanadi anna nallada. Tamasha. Discuss the desirability of greater representation of women in higher judiciary to ensure diversity, equity, inclusiveness. Alle. So, this introduction, we should go for factual introduction, currently identifying how many women are there. Alle. The representation of women in higher judiciary in India remains low. As of 2023, we only have 4 out of 34 judges Supreme Court where women, similar trends are observed in various high courts. We should have that data that how many women judges are there, because then only this answer will actually be complete. And this is what we identify as factual introduction. We have a particular data which substantiate the need for greater representation. Then our fact we start. Okay. Now, okay. See, you know for a fact that what are the reasons for this low representation of women? This is not asked. It is not asked. So if something is not asked but you want to bring in, we'll go for flow chart or diagram. So use a diagram saying that the major reasons are patriarchal society, lack of opportunity, work-life balance. Okay, don't go for this explanation. This is explanation which you can bring in a question which asks for why there is low women. Here they are asking about the desirability of increasing women. Okay. But we will substantiate the point. And what would happen? Greater representation of women in higher judiciary. Now, let's see, this is something that I haven't done. I'm trying to do it with you, so mistakes would be there. Okay. We have identified that there are different processes assigned with justice. We have written social, economic, political, gender, then environmental. So there can also be legal justice, that can also be there. So if you look from that perspective, increasing women, okay, think from the legal perspective. Increasing women in judiciary, think from the legal perspective. What would happen? So there will be better interpretation of laws, right? There will be better interpretation of the laws. So diverse, so women will bring in a different perspective and we can bring in a diverse interpretation of law. So that is actually a legal point, right? Okay. Now, second aspect is with respect to social. What can we say? More women coming to judiciary. So it will contribute to women empowerment. More women would actually see up to them as better role models and will take up more professions in the same domain. So we can, if you look at that, then social, then from a political perspective. See, one of the fundamental elements with respect to politics is people should have faith in the system, right? Now, when more women are coming to the top of the judiciary, people will have more faith in the system being more inclusive in nature, right? So people will have more faith.
Now social is there, political is there. From economic perspective, then again we can say that more women will take up legal profession, and which will actually there will be greater job opportunities and all. Okay. Then from the gender perspective, yes, that's a very good point. So that could actually be brought in the legal where diverse interpretation. For that example, we can actually bring in, there are certain perspectives which will actually be very evident from a women perspective, right? And the women judge would actually be able to bring that. Okay, so that perspective is something that we can bring in. Now, what needs to be done to increase the women? So reservation is there, we need to say sensitize people, we should give more mentorship, etc. Now, finally, we try to bring in how to make our judiciary more inclusive in nature, right? Ensuring political justice SRO makers. Sir, these points are kittanundu, but side headings pettannu kittanilla. General points pole ezhuthikana cheyyunnathu. For revision is always solution, I guess. Okay. Stereotypes, shades of verdict change agille. Sir, SCSC reservation Supreme Court like reservation of women in judiciary institutions parayamo. Women reservation ennu parayunnoru suggestion namukku munnottu vekkam. JS mill about giving opportunity conclusion cheyamo, connect with various female judges like Fatima Baby. Okay, so he is trying to bring in an example from political perspective. You can bring that, but more importantly, try to bring in element of what element of preamble, right? See, justice should be accessible to all people, right? Accessibility of justice is one of the fundamental goal of our preamble or of our judicial system, and bringing in more women will actually improve accessibility factor. Okay. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെർമിനോളജിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ക്യാൻ വി റൈറ്റ് അബൌട്ട് ബി നാഗരത്ന? യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾസ്, ഫ്യൂർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, അത് പറയാം നമുക്ക്. ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്വിറ്റി, ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന പാർട്സ് ആക്കിയാൽ ഓക്കെ. സോ ഓക്കെ, അമൃത ശബരിമല എൻട്രി കേസ് 4-1 majority. Amrita, when we look at the Shabarimala judgment, the problem is that Indu Malhotra, the lady member among the 5, is the one who opposed women shouldn't enter. Okay. The other 4 judges were male who are told that okay, women shouldn't be restricted. But നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനൊക്കെ എതിരാ, വിമൻ വന്ന വുമൻ ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ബട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് വി മേക്ക്. Feminist, see, rather than saying feminist perspective, bring in a female perspective, because it is, see, the question here is not bringing the idea of feminism, it is bringing the idea of gender justice. Okay. Historic injustice to women address agille, angane oru point inclusivity kodukamo. Yeah, yes. See, see, Amrita, don't try to bring points which go against our argument. See, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ we will get points to substantiate or to go against our argument. അതിനുള്ള examples ഉണ്ട്. So there is something known as inductive reasoning, deductive reasoning. Deductive reasoning is that we see all the examples, and on the basis of that example we are finally coming up with a conclusion. So that is deductive. Inductive reasoning is like you have come with a point. Now you will go back and find examples which will suit your points. So this is what we normally do in many of the answers. We know the points. What we really need is the examples which substantiate that. അപ്പം അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം. Okay? Let's move to the third question, 15 marker. Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filling of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authority. So here the question is fundamentally PAL, right? അല്ലേ? അപ്പോൾ large number of public interest petitions are there. UPSC 2-3 കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 2 തവണ, ഒരു തവണ ഡയറക്ട്ലി PAL ചോദിച്ചു. That is last year. I think 2-3 years before that, instead of PAL, they used the word public interest petitions. Okay. So, judiciary is not supposed to come up with laws. So, judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged is in the Indian Constitution. So, judiciary is not supposed to come up with laws, because coming up with the laws by judiciary is against the idea of doctrine of separation of powers. In this context, justify the
filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authority. So should there be large number of public interest petitions? Adana chodya. Okay. Now in the introduction we tried to bring in the idea of judicial legislations, where courts frame binding guideline is often perceived to blur the constitutional boundaries. It is seen as a potential affecting the doctrine and suppression of power identified in the Article 50. See, we might not have actually thought about bringing the constitutional article here. Should article undu namakavade. DPSP le separation of power ne discuss cheyyunna oru article undu. So this is something that we normally forget to bring in the introduction. Okay. Then why it appears antithetical to separation of powers. So there is very clear idea that executive is the one who is supposed to come up with, executive and the legislature is the one which is supposed to come up with laws. So here the role encroachment, that is court is actually entering into the domain of the legislature and executive. So example would be Vishaga guidelines. Okay. Then democratic deficit. What do you mean by that particular idea? See, basically judges are an unelected body, whereas legislature and executive are elected entities. They are always made accountable, right? So the judges are supposed to ensure judicial. Judges are supposed to ensure judicial. Nammal anjar vaakku padichittu vaakku evide endha? Judicial restraint, alle? Okay. Then checks and balance varanu. But here we are trying to understand, even when we say all those philosophies, still there is requirement, or there are times when judges are stepping into the domain of the legislature and executive. Why it happens? So they say that legal vacuum is there, then protecting the rights of the people, ensuring executive accountability, a constitutional mandate of complete justice, which is identified in the Article 142 of the Constitution. See, why judiciary at times is stepping into the domain of the into other domain. So think in the different spectra. Okay, first thing is that why judiciary is coming up with certain laws? Because there is no law. So legal vacuum. So you can think about all aspects when absence of law is something that made judiciary to come up with a legislation. For example, Prakash Singh case is there for police reforms, and also you can bring in the Vishaga guidelines. Already Vishaga guidelines we mail parentundengil. See, in one answer, don't give same example in one answer itself. But in a different answer, it is okay to give the same example. But Vishaga guidelines were answer namukku ezhudiyan kolapponnilla. Ideally one answer thanne ore point ore example multiple സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരുത്. Don't bring it. Okay. Now second is executive എന്ത് ചെയ്യണം? Executive need to be accountable, right? So many times executive doesn't perform what it is actually supposed to do. So for example, like here they have actually brought in the element of common cause law, where directing the executive in arbitrary or negligent in common cause was the Union of India, the court mandated disclosure of political donations. See, common cause in the NGO, so they have actually filed multiple cases, and one famous judgment is actually with respect to euthanasia. Second one is with respect to donations and all. So political donations എന്ത് ചെയ്യണം? Public disclose ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഇവിടെ executive has to be accountable for the money they are receiving. അല്ലേ? അപ്പം അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മെഷർ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് ജുഡീഷ്യറി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 142 ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ ടൈംസ് ഓൺ ജുഡീഷ്യറി നീഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ലീഗൽ വാക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എൻഷുർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ദർ ആർ സർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്. വൈ ബിക്കോസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഇല്ലേ, ആർട്ടിക്കിൾ 21 എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പം റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ ഡയമെൻഷൻസിലാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓവർ റീച്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. Now, how we can actually ensure, what are the procedural innovations supporting PAL fines? One aspect is we have relaxed the local standee, legal aid കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, volume of PAL increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. Although judicial legislation through PALs may prima facie challenge the separation of power, in India's unique socio-legal context, its function as a necessary corrective. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, within our judicial system, we need to increase accessibility, right? And PLs is actually increasing accessibility. Alle? Ini affordability. Why?
ഫയലിംഗ് PLs കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇനി അപ്പം ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അഫോർഡബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി. People who are normally able to actually get justice is actually getting justice through PLs, and which will come in handy in other cases also. അപ്പം ഈ PLs എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഫോർഡബിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാ ആക്സസിബിലിറ്റി, എഫിഷ്യൻസി, ഈ 3 എലമെന്റ്സും എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. What are the different stages in the appointment of the Supreme Court judge? Do we need a more accountable judiciary? Substantiate your viewpoint. Okay. See, this is a very factual question, okay. You know the fact, you bring in the fact. Analysis part is much lesser when compared with other questions that we have faced. Okay. Equality of opportunity. Article 16 which answer cheyidude. You can bring in equality of opportunity for that gender question. Question number 3, first statement, sadhugarichu 1 line ezhudanda. Let me just look into that once again. First statement, sorry. Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as invested. And see, the introduction il nammal adu substantiate cheyidittundo article 50 vechitte. അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 50 സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ജഡ്ജസ് ബൈൻഡിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് that will actually ensure that first part. Okay. Sir, in women representation question, can we mention the Judge Pushpa Ganediwala who gave controversial judgment in POSCO case as a contradiction? See, never bring the name of the judges and all. Okay. B.V. Nagarakane നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. എസ്പെഷ്യലി നെഗറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു ജഡ്ജിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല. വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസോ ആന്റിതെറ്റിക്കൽ എന്ന പാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഓടാകില്ലേ? സി വൈറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആന്റിതെറ്റിക്കൽ എന്നാണ്. But again, see, what we say is that ഇവിടെ ആന്റിതെറ്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു? ഇത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ റോള് ആരെടുക്കുമ്പോഴാണ്? ജുഡീഷ്യറി എടുക്കുമ്പോഴാണ്. ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ റോള് ജുഡീഷ്യറി എടുക്കേണ്ടി വന്ന എപ്പോഴാണ്? ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് വാക്വം. അങ്ങനെ നിയമമില്ല. സി, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് Vishaka guidelines was or such guidelines was supposed to be brought in by the executive or the legislature, but it was not there. അപ്പോൾ അത് it is actually a role encroachment itself. നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അത് റോൾ എൻക്രോച്ച്മെന്റ്, അവരുടെ റോളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സി, ഇഫ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് വിശാഖ ഗൈഡ്ലൈൻസ്, യു നോ അബൌട്ട് so there is this lady called Banwari Devi who was working as a social, working as an ASHA worker kind of thing. So she was supposed to address all the child marriage and other issues. So she found out that there was a child marriage that was happening in a nearby village, and she went there to trying to stop it. But the fundamental problem was that those people who belonged to an relatively upper caste than her caste humiliated her, and then they tried to attack her and even raped her. And when they went to the police to the complaint, the police was not ready to take up the case also. So the various NGOs which are actually functioning over there took up her case. And one of the fundamental demand of the case was that it should be taken up by not the police department but by CBI or some other organization. When this case was actually brought before judiciary, that already happened. Means, our pradhana demand ennu parayunnathu endayirunnu? Case CBI ku kaimaranam. It is already done. But still the judiciary took up because India has given an international agreement saying that there will be laws to protect the conditions of the women, especially in working, in their working. So international agreement നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തില്ല? ലോ ഇല്ല. So judiciary പറഞ്ഞു, see, we have made an international commitment saying that there will be a law to address the issues that women faces in workplaces. അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇവർ അതിനകത്തൊരു ഡിമാൻഡ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെറ്റീഷൻ്റെ അകത്ത്. The petition was not for coming up with a law. The petition was for addressing the conditions of Banwari Devi and the issues associated with. Since the case was already with the CBI and all, the court just looked into this aspect and they started identifying the problems, issues faced by women in workplace. അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൻവാരി ദേവി ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ പുള്ളിക്കാരി ഈ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് നേരിട്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കെയിം.
And that is how the POSH Act also came. Now, till the time the POSH Act came into being, Vishaga guidelines acted as law itself. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ they are actually supposed to act as per that provisions. Okay. Justify ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് see, it depends upon the stand you are taking. If you take a stand in favor of that, അത് കുഴപ്പമില്ല. Question 4-ൽ ad hoc acting retired judgesനെ കാര്യം എഴുതാമോ? Question 4-ൽ അത് എഴുതാം. That's a good point. I don't think we have brought that in the key. Ad hoc judges appointment. Different stages in the appointment. See, currently the question is fundamentally with respect to appointment of Supreme Court judge. So in addition to that, we can bring this ad hoc judges, etc. അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസിനെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 124-നകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊളീജിയം സിസ്റ്റമാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മെമ്മോറാണ്ടം, കറണ്ട് മെമ്മോറാണ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ യു ബ്രിങ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. ഈ കൊളീജിയമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രോസസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, കൊളീജിയം അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു, കൊളീജിയം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തുന്നു, പ്രസിഡന്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ അഡ്വൈസിൻ്റെ പുറത്ത് കൊളീജിയം കൊണ്ടുവന്ന പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് അസോസിയേറ്റഡ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 124-ലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ 124 ദർ ഇസ് നോ ബേസിക് പ്രൊവിഷൻസ്. അതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രസിഡന്റ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് സീനിയർ ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് വിൽ അപ്പോയിന്റ് ദ ജഡ്ജസ് ടു ദ സുപ്രീം കോടതി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് റൺസ് കറന്റ്ലി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ കൊളീജിയത്തിൻ്റെ മെമ്മോറാണ്ടം ഇതാ. കൊളീജിയമാണ്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കൊളീജിയം കൺസൾട്ട് ചെയ്യും, കൊളീജിയം ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പേര് പ്രസിഡന്റ് അയക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് വുഡ് ബി ദർ, ദെൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഈ കൊളീജിയം കൊടുത്ത പേര് പ്രസിഡന്റ് അങ്ങോട്ട്, അപ്പം ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, കൊളീജിയം കൊടുത്ത പേര് പ്രസിഡന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല. പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ മീൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല. ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു വാട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഓർ എന്താണ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ല, പിന്നെ കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ജുഡീഷ്യറി തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് ആ സംഭവം. പിന്നെ നെപ്പോട്ടിസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അഗ്ൽ ജഡ്ജ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം. ജഡ്ജസ് അപ്പോയിന്റിംഗ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ, റൈറ്റ്? കാരണം ജഡ്ജസ് തന്നെയാണ് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ കൺട്രീസ് ദ പ്രോസസ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അങ്ങനെ then there is a delay in the appointment. That is fundamentally because of the disagreement between the judiciary and the executive. See, if you people know some best practices followed in some other countries with respect to the appointment of the judges, you can bring here. Okay. Short term, നമ്മൾ ഈ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക, റിവിഷൻ നടത്തണം. ലോങ് ടേമിൽ സജഷനായിട്ട് നമ്മൾ എൻജാക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദർ ഈസ് വൺ മോർ ആസ്പെക്ട്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. വാട്ട് ആർ ദ സജഷൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്. അത് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്ക് അവേ ദ കോളേജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ബ്രിങ് ദ ഹോൾ തിങ്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബ്രിങ് ഇൻ റിവിഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് between the legislature and executive with respect to collegium. Then in the long term we can aim for what judicial appoints commission. So we can bring that back with the changes so that the judiciary also accepts it. Okay. പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം ലൈൻ വെക്കുക, പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കുക, റിവ്യൂ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരിക, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. See, this is a very factual question. If you know all of these points, you can bring in. Okay. All India Judicial Service, All India Judicial Service can also be brought as a reforms, better akanulla process. Can we add these parts, different stages of appointment, need for accountable judiciary, merits of NJSC, SC on judicial independence. See, first thing is that if you look at the question, the different stages in the appointment, you bring that collegium process. Do we need a more accountable judiciary? Address that part. Then substantiate your viewpoint. So if you are talking about NJAC, then you need to substantiate that. But നിങ്ങൾ എന്ത് പോയിന്റ് ആണോ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെക്കുക. Okay, fine. Now, see, always remember,
the framework that we have actually used for the day is fundamentally focusing on what? Is fundamentally focusing on how to generate points. So if you look at the different stakeholders, for example, the question with respect to PAL, publicly spirited individuals are the one who brings in. So then there can be questions with respect to under trials, etc. So pendency, under trials. So namakku the stakeholder approach will actually help in generating points. And also the process wise, you can actually connect with things which is not directly with the judiciary. For example, the economic aspect, the legal aspect, or the social aspect of certain judgments. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Then ultimately all these changes that we are bringing in judiciary is for improving affordability, accessibility and efficiency. If you think in that manner, you will get some points over there also. But writing answers on judiciary, always remember that 6 words, that judicial review, judicial, activism, overreach or adventurism, then restraint, independence. We wrote 6 points, am I correct? Accountability. Okay. See, I thought that, but again, see, അത് വരയ്ക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതുന്ന കുഴപ്പമില്ല. It is okay that you can bring in. But the problem is that it shouldn't take away your time to write the other points. Directly ചോദിച്ചിട്ടില്ല. You can bring a timeline diagram, which will be more better than the sun diagram. Okay. Ask. കാരണം അവിടെയാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിൽ the first part of the ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ എലമെന്റ് വരുന്നത്. അതല്ലാതെ ജുഡീഷ്യറി അക്കൗണ്ടബിൾ ആകണമെന്നാണോ? You need to focus your answer on the appointment and accountability part. If the other elements of accountability, you can bring in the concept of base structure doctrine, etc., where judiciary is the final word. അവിടെ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറി എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുന്നത്, അതല്ലേ? അതല്ലാതെ വേറെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എലമെന്റ് ഉള്ളത്? അല്ല, അത് that is more associated with the reforms, right? Accountability എലമെന്റിനെ കാട്ടിയും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ. Okay. I think in this particular question, the focus was more on bringing accountability with respect to the appointment perspective. Okay. You see, the points that you argue is that, okay, these are the drawbacks of some of the judgments, right? While we are trying to look at judiciary in total, ഇത് certain bad judgments എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഇത്? അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, see, here is also the problem is that if the judges were mere to interpret the laws and come up with a judgment, അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ശരിയാണല്ലോ. But here we believe that judiciary's role is much more than mere interpreting laws. We believe that judiciary is the one which bring in justice. അപ്പം we think that, okay, ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, ഇവർക്ക് എന്ത് ആൾട്ടർനേറ്റീവും കൂടെ പറയാൻ. See, that is the responsibility of the executive to identify that. But because of the fact that judiciary for a long period has been protecting the rights of the people, ഈ ജനങ്ങളുടെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് മാറി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആവുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്. സോ വി എക്സ്പെക്ട് ദ ജുഡീഷ്യറി ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്. നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ട്. ഓക്കെ. സി, പി എൽസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഹുസൈനാര ഖാത്തൂൻ കേസിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മയിലുണ്ടാണ്, സ്പീഡി ട്രയലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ ദർ ഇസ് ദിസ് കേസ് ഓഫ് ഓൾഗ ടെല്ലിസ്. ഓൾഗ ടെല്ലിസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ബോംബെയിലെ സ്ട്രീറ്റിലല്ല, ബോംബെയിലെ അത് തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു. അവിടുത്തെ BMCക്കെതിരെ പോയ കേസാണ്. ഓക്കെ. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എലമെന്റിൽ റീസെന്റ് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ കോർട്ട്
Question 2, diversity, equity, inclusiveness, എല്ലാത്തിലും points ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. But we need to make sure that we have at least 2 points in each topic. Livelihood ആണ് correct ആണ്. Yeah, fine. Yes. Now the topic for next day. What is our topic? One minute. Okay, overreach activism ഒക്കെയാണ് അല്ലേ? Fine. Let me just take my laptop, okay, 1 minute.
activism overreachum നാളെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട്, ADR ഉണ്ട് അല്ലേ? Okay, so what do you understand by the concept of ADR? Alternate dispute resolution. Why we should actually go for ADR? Faster resolution, judicial pendency karanam alle. There are many cases that doesn't require the judicial process to actually identify the justice or the right path. അപ്പം ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ADR കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്താ? ഇന്ത്യയിൽ ADR വരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്താ നിൽക്കുന്നത്? We don't have enough resource, we don't have enough institutional mechanisms, and people have less faith in ADR. അല്ലേ? ജനങ്ങൾക്ക് ADR എന്നുള്ള പ്രോസസ് അറിയത്തില്ല, അതിൽ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല. അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈ ADR നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർലി ഡിഫറൻറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റാണ്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം വാദിക്കുന്നതല്ല ADR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ്. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ADR മെക്കാനിസംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, മീഡിയേഷൻ, പിന്നെന്താ ആർബിട്രേഷൻ, മീഡിയേഷൻ, കൺസിലേഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി why is there a need for tribunals? Other specific cases require specific expertise which could be addressed by. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അപ്രോച്ച് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രിബ്യൂണൽസ് നീഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിബ്യൂണൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക. അതുപോലെ ട്രിബ്യൂണൽസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Okay, whenever we are discussing about tribunals, try to identify the provisions given in the constitution. Okay, for example, the constitution at the administrative tribunals പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ട്രിബ്യൂണൽസിനെ പറ്റി പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസുകൾ ഓർക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ജുഡീഷ്യറി ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 142ൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ okay, what are the fundamental issues associated with tribunals? ട്രിബ്യൂണൽസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് 30-32 ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഒന്നിലധികം ട്രിബ്യൂണൽസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രിബ്യൂണൽസിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്പീഡാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ മെനി ട്രിബ്യൂണൽസിനകത്തും പ്രോപ്പർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ട്, കേസുകൾ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? മോസ്റ്റ്ലി ദേ ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ്. പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിബ്യൂണൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഹൈക്കോടതി പോകണോ, സുപ്രീം കോടതി പോകണോ? സോ അതായത് ഇതിൻ്റെ അപ്പീൽ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ കോടതി പോലെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ്ലി ഉള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ല. അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന BNSലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രിബ്യൂണലിൽ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രിബ്യൂണൽ വേണ്ടി വരുന്നത്, ട്രിബ്യൂണൽ നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ ട്രിബ്യൂണൽസിനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ സം ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ട്രിബ്യൂണൽസിന്. പിന്നെ ഈ നീഡ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോർട്സ് എന്തായിരിക്കും? ഫാസ്റ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ. അതായത് there are certain crimes which need to be addressed at the earliest, for example crime against women, heinous crimes against women, etc. അപ്പം ഈ നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും we need to ensure that the people get a faith that justice is being done. അപ്പം when the justice process get delayed a lot,
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഡിറ്ററൻസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ഇസ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു കമ്മിറ്റ് സച്ച് ക്രൈംസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ സ്പീഡി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രൈംസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഡിറ്ററൻസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. I'll just show you that. അപ്പം ആക്ടിവിസത്തിനും അതത് ആക്ടിവിസം എങ്ങനെയാണ് എവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് കീ കേസുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1980s മുതൽ 2000 വരെയുള്ള പീരീഡിൽ ഗോൾഡൻ എറ ഓഫ് ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആ സമയത്താണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതിയും കൃഷ്ണയ്യരും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവർ PA ഒത്തിരി കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ ആ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് കുറെ കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിന് നീഡും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ദെൻ various cases also with respect to that. Then we are also trying to bring in some examples from other countries. Okay, ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറിയെ പറ്റി പറയുന്നത് US-ലെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ PAs വഴിയും ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. US-ലെ ജുഡീഷ്യറി സെറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ തന്നെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പാർലമെന്ററി സോവറിറ്റി ഒരു സൈഡിലും US-ലെ ജുഡീഷ്യൽ സൂപ്പർസിറ്റി, ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ പീരീഡ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഹാസ് made or നമ്മുടെ judges has made our judiciary more powerful with the bringing in എന്താണ് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ട്രിൻ, ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എക്സെട്ര. അതുവഴി നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ നൗ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ കാര്യം കാണാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ റിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ADRലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ, എന്താണ് ADR, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് ലീഗൽ ബാക്കിംഗ് എവിടുന്നാന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല ആക്സസ് ടു ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്സസിബിലിറ്റി, അഫോർഡബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആക്സസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആർട്ടിക്കിൾ 39 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആക്കണം. അപ്പോൾ യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് എ ഈവൻ നമ്മൾ ആ ആക്സസിബിലിറ്റി, അഫോർഡബിലിറ്റി, എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ആർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ADRന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആർബിട്രേഷൻ, കൺസീലിയേഷൻ, മീഡിയേഷൻ, നെഗോസിയേഷൻ, പിന്നെ ലോക് അദാലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലോക് അദാലത്തൊക്കെ UPSC എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ADRന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, അതിന് ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടോ ലീഗൽ ഡയമെൻഷൻസിലോ ADRന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഈ നമ്മൾ ADR നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ADR ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു അവർ വേരിയസ് സിസ്റ്റംസ്. കാരണം ഇപ്പം ഈവൻ ഫെഡറൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നേരെ നമ്മൾ റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല, ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എന്താണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ADR, റൈറ്റ്? അപ്പം ADRലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യലിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ADRുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുണ്ട്. ട്രിബ്യൂണൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, വേരിയസ് അതർ സ്കീംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജുഡീഷ്യറി. ദിസ് എ വെരി ആപ്റ്റ്, വെരി സ്മോൾ നോട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഫ്രെയിംവർക്കിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വർക്ക്, ഇന്ന് പഠിച്ച ഫ്രെയിംവർക്ക്, നമ്മൾ ഈ കണ്ട നോട്ട്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നോട്ട്, ജുഡീഷ്യറി ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ കേസസ്, അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ പോയിന്റ്സിനോട് ചേർത്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-16 പേജിലൊക്കെ വരും ഒരു ടോപ്പിക്ക്, അതിനും ചെറുതാക്കാനൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല. ഇനിയും ചെറുതാക്കുവാണെങ്കിലും ഉരുട്ടി, ആൻഡ് ഐ ആം സ്ട്രോങ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഉരുട്ടി വാറ്റിലും വായിൽ വെക്കുക. സി റിമെമ്പർ മീ, ഉരുട്ടി വായി വെച്ചിട്ട് ആരും സർവീസ് കയറിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഫ്രെയിംവർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആരും വലിയ മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ടില്ല. പാസ്സാം. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നത്? ഐ വിൽ ടെൽ യു. യു നോ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഫ്രെയിംവർക്ക് വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് യു ടു റൈറ്റ് ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ്.
if you don't know no information, framework വെച്ചിരിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനകത്തേക്ക് പോയിന്റ് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം framework will come in handy. Some people were actually telling that, sir, bring some framework so that we can help in thinking answers, etc. Then I thought, yeah, we'll do that. So that's why I, പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കി, and that's how I made that. It's not mine, it's from many people, copied from many, inspired from many. But the point is that I still strongly believe that ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, I have seen students who are very thorough with the framework but has no points in the answers. Framework ഉണ്ട്, അവൻ അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം യു ഷുഡ് ensure that നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിംവർക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് വേണമെന്നുള്ളത്. But don't rely only on framework. Framework is very crucial. This helps in channelizing your answers in the right format. Is it clear, everyone? Okay. So with this we'll conclude the day, right? There is a small, personal emergency is there. So that's it. So okay, once again, see, next day we will be talking about activism overreach examples. At the same time, we'll also be looking at ADR, fast track, tribunalization. So we'll try to find some good questions from that domain. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് activism overreachന്റെ ഒക്കെ elements ഇങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. Okay, so look into those portions also. So we will address that tomorrow. Day after tomorrow. Sunday holiday la, naale illalo. So okay, now I think this is our second week, right? So this is a time for you to just look back and see what you people were doing in the last 2 weeks and see where you have reached, what more needs to be done, etc. ഒരു 2 week evaluation ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. That might actually come in handy for you. Is it clear? Okay. And some people are talking that we need motivation. See, motivation is overrated. I will give motivation in between, but remember this, discipline only works. എനിക്ക് വന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ എന്താ, നമ്മൾ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് കിട്ടും. And that is something that I am very happy to give also. But always remember, it is your discipline that will actually helps you to reach the destination that you want. Okay. Motivations are always overrated. Discipline is something that always guides you. Okay. Thank you. Happy writing.